ekigwaro gikyalo kigenda kubeera kyanjawo kitya buli muntu yenna asuubira okuba nti gwe Yoseeri gw'okolera akwagala nnyo ngenda kugamba bwe nti Yoseeri Lutabaisirwa Yoseeri bahabula Lutabaisirwa mutano wa Kalekezi nsi yaleeta muzeyizedde ensanga bisibe bannayuganda bannakabala atulaba ng'ekikookoma ekikookoma kyogedde mu Luganda but mu Luzungu kye bayita toilet paper and this is the fact. This message goes to all Ugandans, indigenous Ugandans. The truth is, a man whom you're serving is not a true Ugandan. He's a foreigner and he is a refugee. He uses you like a toilet paper. Therefore, he dumps you there. But he doesn't dump people like that. He makes sure that if you're not much, he eliminates you. There are so many possible ways of eliminating Ugandans. One, through shooting, poison, or accidents. All along, he had been using those methods until it got out of his hands and decided to use the silent genocide of using poison. So this message goes to each and everybody who is shouting right now. Museveni knows that Ugandans will have a problem that we need money and we need positions. So he's willing to give you position and to use you thereafter is going to kill you and bring in other person. So mukitegeere kyekikulu ekiriwo gwali essaawa zino ali mu kwogera Olufalansa n'Olujamani ng'olowooza kigenda kukwatako nabagamba ekiri atabaala kyekiri n'asigadde waka kati gwali eyo awoza simanyi maama awunya taata awunya maama obudde bukutuukiridde okuzuukusa amaaso g'otegere kyekigenda maaso mu Uganda bannaffe bali mu Northern Uganda njala mutegeere. The reason as to why right now Museveni is on pressure because of gas and uses so many people in this business. He uses women, he uses family friends, he uses brothers and sisters of ours to do his business of assassinating Ugandans. So as we speak right now, he's going to be exposed to the fullest. So please sit. I've come with the information. Don't go out, don't meandering around. Please text calm. I'm going to give the information as we speak right now. Kikibadde ekigwaro gikyaleero tebakujja ku mulamwa. One, ekintu ekyokuleeta ba RDC babadde babajja ku mulamwa, that is a diversion. Ekyokubiri, ekintu kyono mama Manyuma ne munnooli w'amaaso amanene yabadde diversion temukigendako. Ono chief injustice, it is a kind of diversion nengenda kyadressinga bulungi era wendagawo wennyini. Ekirala, bino byonna bitambula ku radio ne TV byonna tebifaako mubirikaawo. Focus eri ku kintu kimu kumanya lwaki bannayuganda battibwa ng'akozesa obutwa. Ekiri atabala kyekiri n'asigadde waka olwaliro basoono bagenda kuddako gwe kati tugenda kwabya musajja nga bwe kirina okubeera. Kati video etandise etya ekisookera ddala Yoseeri tibahabula Lutabaisirwa mutano wa Kalekezi ali ku pressure etabangawo. Pressure gy'aliko abantu bamutegedde nti akozesa buto okutta abantu. Kati alina okumakinga sure nti afuna abantu abagenda omukuutira kadingidi okuba nti akyusa information atya. We twogerera waliwo omwami ono yeeyita Dr. Opio Oloya. Dr. ono agamba nti abeera mu Canada. Ono uyo muku batandise okukozesa yo Dr. Opio Oloya huyo abeera mu ggwanga lya Canada. Ono nno mbega wa Museveni e Canada atera nga ali mu kibiina kya FDC. Avudde n'agamba nti omugenzi Jacobo Oulanya yafudde natural death. That is a lie. These are the agents Museveni uses to change people's minds. This is an agent of Museveni living in Canada. He possesses himself that he's a doctor, but he doesn't know anything concerned about Oulanya's death. Because his father came out clearly and said that my son was poisoned. Oyo mumaze era mumwegendereze nnyo. Omulala Nobert Mao agenda kujja yogera Olufalansa. Ate Nobert Mao olina meeting ku ssaawa 3 mu State House Entebbe right now. I know oli mu kuba ogenda oba watudde dda mu waiting room mu State House Entebbe. Bagenda kuwa satula ey'okusoma. Gwe nawe sagala kuwaako kati njala genda ku information entuufu eyandeese. Oyo mumazi mumwegendereze nnyo Dr. Opio Oloya atandise okujja n'agamba oli yafudde natural death. Kati wano wavudde okulya n'okukombesa wano.
Chief Justice Owiny Dollo, Anita Amongi, Nobert Mao. Muchimanyi nti ebintu byemukola okulya mu nsi yammwe bikyamu. Mukimanyi nti bikyamu. You betrayed your brother, Jacob Oulanya. Nina information gye nnoonyerezaako nti Chief Speaker ono yasooka kubeerako e Dubai for almost 2 months. Ng'ayina we yeekwese bamujjanjaba privately. Nkyaginoonya. Naye ekyo nga kiwedde, njagala sooka bagamba kino. Nkyerera bulungi nnyo. Yo seriti babula tabasala mutano wa karekezi muzeze n'ensi yaleeta okuva Jacob Oulanya kadolo ya muyita omwami ono yateekateeka okukola ebyawongo ku mulabo gwa Jacob Oulanya n'okuloga banna Uganda n'abava mu Northern Uganda okuba nti ababuze amagezi obutategeera nfa ya mugenzi kyekisooka. Ekyokubiri, omulambo gw'omugenzi Jacob Oulanya kulina okutuuka mu Uganda by tomorrow. Nchidda by tomorrow. By all means, the body is supposed to be in Uganda by tomorrow. But unfortunately, there is a decoy. Bwe ngamba decoy kubuzaabuza. Omulambo gwa Jacob Oulanya kulina okutuuka enkya by tomorrow. Naye kyebagenda okukola kiri bwe kiti. Museveni abasawo abataano be yaleeta, ababiri okuva e Congo, ababiri okuva e Tanzania, n'omu okuva e Benin ne Mama Fina bamugambye bati. Bamugambye nti bw'otaleeta mulambo gwa Jacob Oulanya tugukolako ebikolo, buli kimu ky'okoze mu nsi muno kigenda kufa. Naye nga tulina okumakinga sure nga tukola ebintu bino wammanga. One, Museveni already hazina ku farm. Embuzi eza buli kikazi bamusabye buli kibala yali yesedalira ku farm ye. Bamugambye twataga enjala za Jacob Oulanya n'enviri za Jacob Oulanya n'akanyama okuva ku mubiri gwa Jacob Oulanya. Already kibalinze. Kati omulambo by tomorrow gulina okuyingira. Naye bwe guyingira teri muntu yenna agenda kumanyisibwa. Bagenda kukwata omulambo guno bagutwale Kisozi ku farm. Exactly what they did to late Cyprian Kizito Lwanga. It's the same thing they are going to do on late Jacob Oulanya. Omulambo gugenda kusuula ku farm ya Museveni Kisozi nga basamira bagukola buli kye kyatagisa. Bwe bamala bagutike the same night in the very early in the morning ku lw'omukaaga. Balowooze sente gutuuse e Kampala ku kisaawe Entebbe ku kisaawe bakole buli kimu ekyokubalaga nti omulambo gwadde gwazze ku ssaawa ezo so nga gwayingiridde dda batandise okukola ki okusamira. Nabagambye dda famire ya Jacob Oulanya mumekinga sure nti mulina omuntu atambulira ku mulambo gwammwe. Bwe muba mwagala bati mwagala omulambo Museveni agenda guwamba by all means. To prove you wrong, mweke nyine temugenda guziikako. SF segenda guwamba, egutwale, eguziike, n'endala bagiwambe for a long period of time nga tebakkiriza muntu yonna agenda yo. To prove you this, Museveni ajje assa abantu. Bennyini bye yakolanga nabo. N'amala natta emirambo, egimu n'atagiteekamu, n'entala n'azikuuma. Ng'abantu bano abasaakimenti bafamire bagenda kunoonyereza. Muno mwe muli omugenzi eyali ava mu bitundu by'amaserengeta ga Uganda. Eyali w'amagye amannya gagenze. Mwe muli Jeno Kasirye Gwanga nakati entala ebakyagikuuma. Mwe muli abantu bangi alonda Nyakayirima bonna omulambo bagiwamba buwambi. Nkibagamba ne Jacob Oulanya omulambo bagenda guwamba temugenda gulabako era bagenda guteeka we baagala baguwambe bagukole baagala. Naye Museveni kyasinga okutya kye kino wano wammanga. Ngenda bazanyira ka video kano ngenda kakutulamu ndyoke ngende ku video eyandese entufu wa information. Court Santa, Member of Parliament for Aru North constituency. I'm also a shadow minister for regional affairs. I come from Pade district in Acholi region. I am a born of Omoro, where the late speaker comes from. Last year, why? At the moment, I don't know whether there's another woman in the house that radio stations of no burial, according to me, where my daughter is and why. At the moment, I don't know whether there's another woman in the house. That is now not my issue. My issue is the two children, and my clan will come for the burial according to the tradition. I have also heard that government is telling the Acholi people not to play music
in the radio stations of northern Uganda. We, under our traditional, we mourn by singing. So I want to condemn this, that if government will stop our people from singing about the death of the honorable, they will be making a huge mistake. That is how we mourn our people. We should allow our boys, our men, and our women to sing, to mourn Honorable Jacob Oulanya without any interference, because the death is so painful to us, the people of northern Uganda, and that is our tradition. If they do so, then we shall think otherwise, that what they are talking about, poisoning, they are indeed covering up. And under our tradition also, if somebody is just killed, there is a way we bury the person. So that will depend on the culture, the clan members, the paramount chiefs, and everybody. There's a way we bury the person. I want to remind you, when Akena was killed by Kanyamunyu, he denied that he did not kill Akena. Akena was buried under the tradition until the spirit of Akena started haunting Kanyamunyu, until he came and reported that indeed he was the one who killed him. So we believe, we expected that the cultural leaders should have buried Jeropo Loket in that way. And we also expect that now, since they're saying Honorable Jacob Oulanya is also poisoned and killed, we want the cultural institution to bury him under our culture, so that the killer comes by himself to bow down and explain why he killed the man. This is briefly what I wanted to say. Thank you so much. Muwulidde bulungi kati wano ngendo dubavira ku ntono mutegeere mu buwangwa bw'Abaganda baffe ne bannyinaze abasibuka mu mabuka ga Uganda. Omuntu aba yattiddwa nga tiyafudde natural death balina enzike y'enjawulo, era bo tebakaba maziga ge tukaaba. Bayimba ennyimba zaabwe ez'obuwangwa nga bakoboola bajjajjaabwe, bakoola emisambwa, bakoola ne Katonda nga mwali. Okuteeka obwenkanya mu muntu aba yasse omuntu waabwe, era n'enzike bayanjawulo. Mu kino batuma omuzimu gw'omugenzi gwennyini ng'amaze gukolako emikolo gunoonye oyo aba yagusse. Kye baakola ku mugenzi oli gwe baakuba amasasi, ono famire y'ab'ennyini byanyumba kwe yakuba amasasi, omuvubuka najja ne yeetonda era ne bamaale bamusonyiwa. Kye baagala okukola ku Jacob Oulanya. Naye Museveni asasudde ssente empya n'enkadde ba propagandalist ku TV, ku radio, wepo n'abantu ba politicians abapo mu northern Uganda okukyusa statement eno. Naye ebitundu 7 ku buli 100 muyinza obutafuna kuziika okuli traditional nga mu kwagala, kubanga Museveni yasinga obulogo mu Uganda ate abamanyi nti ba northerners nammwe temutudde temuli bangu mu nsonga ezo. Wagenda kuba okulya n'okkomba essowaani between Museveni and the northerners against their will, of their traditional will, of sending off their beloved son. So there are going to be a contradiction between Yoseti Bahabara Tabasara, the son of Karekezi, and the Ugandans from northern Uganda, because for them they believe that Oulanya was assassinated using poison. So now they want to bury Jacob Oulanya officially in their traditional way. So now Museveni is confused because he was told by his witch doctors to do some rituals before they take Oulanya to the northern Uganda to be buried. But even the northerners, they say we must do our rituals to prove anyone who was behind of assassination of late Jacob Oulanya. So there is 2 forces. Museveni has his own forces that he wants to do some rituals on Oulanya's body. Even the owner of Oulanya, they say that we must do the rituals so that the spirit of Oulanya wakes up and go hunt for the assassins, which Museveni is fearing right now, that something wrong might happen in such a way. Kati Museveni, to prove you are dealing with the wrong people, and anytime you're going to be exposed, let me show you one video that these people have prepared. And they're waiting for you to mingle around. Oba kulinze eyo squad n'endala zikulinze omesinge up n'omulabo gwa Jacob Oulanya.
kati akonga mazoka bategeeza nti omulambo gutuuka nkya naye temugenda gufuna bagenda guwamba okukola ebyobuwangwa n'ennono kati nzizeeyo ku information entuufu kwata opapula n'ekkalamu tugende mu maaso. Change of program nje bagambye kati kasuke ngende ku security alert ndio kendete Owiny Dollo mbategeeza bichi bigenda maaso. All right. The first security alert oba security etegeeza security oba okulabula okusoka kugenda eri omukyalo ono. First and foremost, let me address my brother and sister who are coming from northern Uganda. My name is Fred Lumbuye, aka Kemiko Ali. I've been on social media for quite long, and I've been advocating for peace and freedom in Uganda, politically. But I've faced a lot of challenges in my life, including threats of assassinating me and deporting me from where I am to Uganda so that I can be prosecuted, which failed because God with me. I've been warning you all along and some Ugandans to be very careful with the regime. People, they thought that I'm just joking around, but at the end of the day, things came out to be true. So right now as I speak, we don't have any difference between the Northerners and the remaining of Ugandans. We are the same. The problem is, this gentleman, the refugee, the man who came from Rwanda, had his family, that is Yosef Kibaharota, the son of Kariti, the one called Museveni. He knows how to play his tribal cards. As we speak right now, he came out and instructed the So Chief Justice Owiny Dollo to come out with the tribal statements accusing His Majesty of Uganda that Kabaka was taken to Germany by using the presidential jet, which is first information. And he was accusing the Ugandans who were based in the USA that they went at the Seattle hospital to demonstrate against Oulanya's being taken to that hospital. That is a wrong statement. All along, we have been informing Ugandans that let the government stop misusing the taxpayers' money because we have well-qualified doctors, but they lack materials to use to treat Ugandans. But government officials, when they fall sick, they have been taken abroad for treatment, which is wrong. What about the indigenous Ugandans, the taxpayers who are suffering home without medication, without anything? So people have been demonstrating all along. Mr. Owiny Dollo, let me inform you this. People to demonstrate is their constitutional right. You understand? And it's not the first time you're going to demonstrate in the diaspora. Judith Babiri was in the USA, people demonstrated. Chibule was there, people demonstrated, and others. Because we need all Ugandans to get the same treatment, not to divide Ugandans, that there are some special people who are supposed to get treatment abroad. Because all the services you get from abroad are supposed to be in Uganda because we have money. But due to the problem that this big government is very corrupt, they steal each and everything. That's why Uganda, they suffer, they don't get medication. So it's our constitutional right to demonstrate. And the other thing is, you were set by Museveni to play that tribal card, but it won't work. Because Ugandans, we are united. That's why we are called Ugandans. So you sent Owiny Dollo to pass that message, but that is wrong. This is the message before I start the information. Wait, man, and I really say it deliberately. It's only a stupid person who thinks they should fight someone they hold different views with, both in life and in death. He was struggling for his life. And what did we see? Fellow Ugandans holding placards, Oulanya, go back home. That this dying man should go back home. That they've spent taxpayers' money to charter a plane to take Oulanya to America. But your ethnic leader, you who were demonstrating, your ethnic leader was transported in a presidential jet to Germany using public funds. He was not entitled. You did not demonstrate. Is it because Oulanya is an Acholi? Is it because Oulanya does not speak your language? Only a wicked person
can fight a person who is fighting for his life. Okay. Omwami ono Museveni yakedde ku makya n'amuwa statement y'okwogera. Kye tuyita tribal statement or tribal card yenjogera oba ebikolwa ebyawula mu bannayuganda mu mawanga n'okubakyankana n'obutakwatagana kye tuyita tribal card Museveni azizanya nnyo. Omwami ono yavudde n'agamba nti bannayuganda bagenda e Seattle okwekalakaasa ku ddwaliro owali omugezi Jacob Oulanya nga bagamba nti Jacob Oulanya adde Uganda bamujjanjabireyo. Ono kyagamba nti kyamu ne n'agamba nti lwaki tetwekalakaasa nga Kabaka wa Buganda yakozesa ennyonyi, in fact ennyonyi n'akozesa ennyonyi y'obukulembeze bwa Uganda ne bamutwala e Germany omujjanjaba. Ekyo nno ebadde ensobi kubanga Ssaabasajja Kabaka wa Buganda tafunangako ssente wadde n'omunono ogumu okuvuga mu bwedya Yosef Basalirwa wa Kalekezi nga ne miliyoni 5 eziwoba abafuzi ab'ennono yaziganawo dde wano tazikwatako. Omwami ono yagenze mu maaso n'agamba nti mwakikola okuba nti Jacob Oulanya muntu wa Northern mbulwa mwogera Luganda, which is wrong. That is a tribal statement and a tribal card which is played by Museveni. Mukulu gundi, Owiny Dollo. Let me inform you this. The His Majesty of Uganda, when he went in German for treatment, sir, His Majesty used KLM. That is a Dutch national airline. Here it is. Kanji kulage bulungi kitegere. He used the KLM. That is a Dutch national airline, not Uganda airline. As you stated, no. That is a big no. That is His Majesty the Kabaka of Uganda reaching in German. And he was received by the embassy staffs and some Baganda in German. He used KLM, that is a Dutch national airline, not Uganda airline. That is to remind you. Museveni, I don't know what Museveni does to Ugandans, especially these so-called the elite people. You behave like sick people in head, but no problem. So, ngenda kusaba. Eno tribal card tugireke, tugisebbali. Era ngenda basaba n'obwobufu tugisebbali, tudde ku mulamwa gwaffe. Mugenda kuli abanja bagenda okuvenga boogera. Kitwagala kitiwe kiti. Njagala Charles Peter Mayiga wasanya Kaloli. Nga nenda bugisimu fungize. Oveeyo n'olukiiko olwa Buganda luvumirire Chief Justice so. Ebigambo byayogedde ku Bwakabaka bwa Buganda ne Ssaabasajja Kabaka ebitakwatagana. Bw'obanga tokolera Museveni nga nenda bugisimu fungize sinadda ku Sande njagala oveeyo ovumirire ekikola kya Justice Owiny Dollo kyayogedde ekikyamu ku Bwakabaka bwa Buganda. Ssaabasajja bukyanga abeerawo tasaba gavumenti ya Museveni ssente wadde ogisaba ogenda okugimuwa okumuwa obuyambi buli kimu akyekolera n'Abaganda basonda ssente baba bagadde. Charles Peter Mayiga wasanya bw'otavaayo within these 2 days nga sinadda ku Sande tugenda kulangira automatically nti ebikolwa owagira ebikolwa bya Museveni ebyokutta n'okutugumbula abantu nga tosobola kuvaayo n'okuwayiriza. Bw'obanga Ssaabasajja Kabaka bamuwayiriza ekikolwa ekinene kino n'ovaayo n'osirika nga tolina kyogenda kukola kikyamu nnyo. Ekirala amolega mula bagatambula ga Owiny Dollo eyo diversion newankubadde ezenga tribal card. Ekyokubiri omukyalo Katharine Kusasira ne banne kyebakoze eyo naye badde diversion ne tugireke ebere waawo. Tetwagala kiri kimu. Tuli bannayuganda abagala enkyukakyuka era tulina kukwataganyamu. Saagala muyombe ne Northerners ne Northerners saagala bayombe ne bannayuganda b'Abaganda. No, we must stay together because ekiri atabala kye kiri anasigadde waka. What troubles a person who's at home is the same thing which troubles someone who's outside. So we must be very careful in playing these games. So katintandise bwete. Let me think that Madame Jessica Aropo is live on this video. Considering Madame Jessica Aropo, Vice President, Koliku video. Here we go. Previously, when I came and addressed the nation about the assassination plots of some politicians in Uganda, I addressed the Minister, Anita, that you are among the people who are going to be assassinated very soon. But unfortunately, yesterday, I received another security alert concerned about the Vice President Jessica report. Last time I came out and I told you all the plans which Museveni has or which Museveni is planning to do in Uganda in terms of being replaced by his own blood sin or the first son, Muhoozi. They wanted to tamper with the constitution
They change each and everything to make sure that Muhoozi become the president of Uganda. But now, here is the game changer. Museveni is not going to do any kind of reshuffle as we speak right now, but he's planning to assassinate Jessica Arupo, the vice president, so that he can appoint Muhoozi as the vice president as he prepared to leave Uganda to go in retirement in Angola, where he's having a mansion where he's going to retire, but he's planning to assassinate Madame Jessica Arupo as soon as possible so that he can replace Muhoozi as the vice president. As time goes on, Museveni will resign and automatically Muhoozi takes over as the president of the Republic of Uganda, which is impossible right now. Madame Jessica Arupo, these people are planning to use either poison or accident. So, Madame Jessica Arupo, the vice president, be very careful with the situation they have and all drivers you have, because these people, they sacrifice their agents to get what they want. So, Madame Vice President Jessica Arupo, you are coming from Doolo, Uganda. Be aware, the assassination plot is on. This meeting was held yesterday, 23rd. On Wednesday, they agreed to take action against you by assassinating you and bringing in Muhoozi as the vice president to take over from his father. So, Madame Jessica Arupo, ndozo otegedde munange. Nchidda mwente. Meeting yatudde olunaku mu State House na Kasero. Ngenda kuzomwezi 23 omwezi ogwokusatu mwaka 2022. Yoseti bahabula tutapesa mutano wakalikizibwe namazo mu kuba programs zonna n'akyusa ne bateesa nti bagenda kukozesa akakodyo akobutakyusa government oba kutakyusa minister yenna. Nenga bagenda kujjawo ombyuka president Jessica Arupo nga bakozesa either butwa oba accident okumujjawo. Baleete Muhoozi Kanyuga omulonde nga vice president. Then Museveni alibinyike mu nsuwa ddukwe oba resigninge mutabani we atwale obukulembeze ng'ayita mu kakodyo ako nako nkabizza munoonye ekirala ekyokukola. Tugenze maaso. Kati ntandise ne Chief Justice Anita Monge. Chief Justice Owiny Dollo, I need the world to know who the hell are you exactly. You are among the people who betray the Northerners because you need money, you need fame, and you need positions. But you forget your people from Northern Uganda. As we speak right now, Museveni gave you the tribal settlement card, which you aired out on the media very early in the morning today. But it won't work, let me tell you this. But I have bad news for you. Before I go to the bad news, let me remind you, and let me remind Ugandans, Uganda, that the so-called Chief Justice Owiny Dollo, ayogedde ebigambo byonna tamanyi kikyali tamanyi kimulimu kati nze n'amawulire agasukira ddala mu kugenda Seattle mu America omukulu ono Owiny Dollo ne girlfriend we ow'ekyama gwe bayita Anita Mongi. By the way, I need to inform the public that Anita Mongi, she's a sex object. She had slept with each and every strong politician in Uganda to gain what she needs. Bwe baba sindika mu America, abantu bano Bobi nyiri basoka ne babula, ne bagenda ne bamala okukyekola ne bakyekola ne bakimala. Ku bonna tekuli yatuuka mu ddwaliro. Yensonga lwaki tetwafuna kifaananyi kyonna. Anita Mongi bali mu kwegadanga ne Chief Justice Owiny Dollo. Information engirina. Anita Mongi ne Chief Justice mwali mu kwegadanga. Era immunity ono yafunye Anita Mongi okufuka kadi era mufuka speaker. Chief Justice Owiny Dollo yennyini yayisizaamu essimu n'agikubira Mukama Yosef Tabasiro Ntano wakalekezi olwo bamuyisizaamu cards on conditions n'abagambye previously zalina okutuukiriza naye ng'ate okugenda okulaba omulwadde basookako wujja biwojjolo. Oyo Anita Mongi omulaba ne bewujja biwojjolo. Nina data story ya Blue movie ya Anita Mongi ngenda gireeta ene lyatadde katumale okuzika omukulu ono. Ekyo nga nkimaze ngenze maaso. Buli minisita abafuluma eggwanga abeera ne munnamawulire. Speaker abera ne munnamawulire, Deputy Speaker abera ne Chief Justice abera ne munnamawulire. Twagala kubuuze mwagira mu Seattle kulaba omugenzi. Ani munnamawulire kyafulumye eggulire nga muli mu Seattle. Kyaliwo. What went wrong? Nothing. Because you lied to the nation. The gentleman, the late Jacob Oulanya, he was taken to USA half dead. He was taken to USA half dead. That's why even her ex-wife or girlfriend, she was blocked from attending her ex-boyfriend or her ex-husband, Jacob Oulanya.
because they were hiding. And right now, as we speak, there are investigation which is taking place in the USA right now. Due to the pressure of Ugandans who reside in the USA, who claim or who say that the investigation must be done thoroughly to discover what caused the death of Jacob Oulanya, but it is poison. Chief Justice Owiny Dollo, you either stand with Ugandans or you stand with the refugee Rwandese, who right now are on rise of taking over Uganda by eliminating the indigenous Ugandans and the indigenous tribes in Uganda so that they can appoint their own later when all people who are supposed to talk on behalf of Ugandans have been killed. You came out today with your tribal statement condemning Ugandans in diaspora who demonstrated, but it's their constitutional right to remind you, sir. You said that the Kabaka of Uganda was airlifted in the presidential jet, which is wrong information, and you should come out and apologize for that statement you made. It is wrong information because we have the full evidence that His Majesty the Kabaka of Uganda, he used his own personal money and he went through a chartered plane of KLM, that is a Dutch national airline. So, Justice Owiny Dollo, here is your information, and I'm here to inform you that, previously I told you, you are among the people who are going to be assassinated and you are next in a queue. How and when? Sit down and listen. Mukulu Owiny Dollo, jebalako gy'otuusaako engalo kansubire nti oli bulungi. Era njagala kutegeeza mu bantu b'otaddanga mukuzannyirako wadde okusindikirako ebulingaaya mwe muli empologoma ya Buganda, Kabaka wa Buganda, kubanga buli kintu kye mukozesa mu Kampala mu Uganda, mu Kampala mu Buganda kya Buganda era kya Kabaka wa Buganda. Buganda ebanja billions ezisukka mu 20 mu ssente z'obusuulu n'eza rent gavumenti zeetagiwa. Nga ne kooti z'obadde otuulamu olalo nga tebannazimba kiri kifaamu kyammwe eky'ekiyaye zibadde za Bwakabaka bwa Buganda nga temusasula musolo. Ne $1,500,000 zibabwa abafuzi ab'ennono Kabaka tazitwala nga kuyazigaana. So let me tell you this, the Kabaka of Buganda is a very rich man and who loves all Ugandans at large. And one time, some time back, he came out and stated that, please, we as Baganda, we love our brothers and sisters across Uganda. And we don't have any intention of breakup or break from Uganda because we are all Ugandans. But because we are so quiet, you are killing our people and you are flaming such blackmail against we. You think that we don't know. We know. So, Mr. Owiny Dollo, either you come publicly, you apologize to His Majesty the Kabaka of Uganda, or you are going to face something you should understand. But before you do that, I need to inform you this. Listen very carefully. Uliriza bulungi nnyo mukulu. Uliriza bulungi nnyo. You influenced the appointment of Anita Amongi because she's your side this girlfriend to take NRM card of speakership because you sleep with her. And the day you went to Seattle, you slept with her. That's not a problem with Uganda, but I need to inform Ugandans about your data games. And your family needs to know this. Anita Amongi, as a person, she's very dirty. But as we go, I'm going to give her information as well. So now, Mr. Owiny Dollo, here is your information. Previously, I told you that you are the next in queue to be assassinated. So, Mr. Owiny Dollo, let me inform you this. In the judicial system, you had a girlfriend whom you used to sleep with her in different suits in Kampala, and she was that woman. She was of Rwanda origin, who was also doing kind of law in Uganda judicial system, but you don't know where she is right now. As we speak, Chief Justice Owiny Dollo, this woman poisoned you, and you don't have enough time. If you want to prove this, look into your mirror
and remind your minds the Owiny Dollo of 2 years back and the current Owiny Dollo right now. Are they the same physically? No. They are two different people. Because this Munyarwanda woman whom you used to sleep with in Kampala suits, she was on mission of poisoning you, which the mission was already complete, and the girl also ran away from Uganda. She's in USA. She is in UK right now, pretending that she's studying from UK, but unfortunately she's spying on other people in UK. But after completing a mission of poisoning you, and Mr. Owiny Dollo, please, with due respect, as I speak, try to write your will before it's too late, but you were poisoned by this Munyarwanda woman whom you used to sleep with in some hotels in Kampala. Kachikude mu Uganda. Justice Owiny Dollo, nkulamusizzaako munnange gye balako gy'otuusako engalo. Nakugamba gye buvuddeko nti munnange bagenda kutta goddako kuba wali mu lukwe wali mu bintu eby'okucyankalanya nga mwagala kujjako Museveni n'okuba nti okoze bintu bingi nnyo kulwa Museveni ng'olowooza akwagala nnyo. Munnange muno mw'otasibira mpale, muno mw'osumulira empale nga togenda kufuka. Munnange baakutega omuwala Omunyarwanda abadde mu judicial system omwo. Gw'obaddewo bakaba naye all along. Nga ono omuwala mission ye yali yakuwa obutwa. Baakuwadde obutwa. Olina obudde butono nnyo. Olina obudde butono. To inform you this. Today, as you came out to release that video, Janet was seated in the State House. And she was very happy and smiling. That look at this gentleman. He doesn't know that we already completed our mission of assassinating him. We Justice Owiny Dollo. Baakuwadde obutwa. Oli mulambo gutambula. Noonya wogenda okuwandiika eddaame lyo kubanga omuwala Omunyarwanda gw'obakanga naye mu Kampala hotels yali ku missioni n'akuwa ekiwojjolo n'okyonywera bulungi n'akuwa obutwa. Yadduka dda ali Bungereza. Nchimanyi kuoli kuno, you are watching this video. You know the truth is that you have been sleeping with this Munyarwanda woman. She was on mission. She completed her mission. She is in UK right now doing her other business, but you are completed. Further on this mission, the second person who was poisoned is Archbishop Ondama. Archbishop Ondama also, he was poisoned by some state agent, some nuns in northern Ugandans, who are the state agents working on behalf of Museveni. They work as nuns, but unfortunately, these are state agents who poisoned Archbishop Ondama. So, Archbishop Ondama, please, you need to go and check up yourself before it's too late. Because according to my reliable sources, you were poisoned by some nuns whom you work together in the northern Uganda. So mukulu Owiny Dollo, munnaffe otulabyeko nnyo. Bwentyo bye mbyogera ne munoza nti nsaaga. Genda weekebeze Owiny Dollo emyaka 2 mabega ne Owiny Dollo naliwo ssaawa. Ntunula mu ndabiro ba yeggwe kennyini. Ndowooza si yeggwe. Nawe weewulira si weggwe. Tunula physically wetunuulire Owiny Dollo we 2 years back ne Owiny Dollo wa leero ojja kulaba nti waliwo enjawulo y'amaanyi. Era bye Vietnam tolina budde buwanvu nnyo. Bakuwadde tribal card no gizannya naye tumanyi mission yaabwe. Bye Jacob Oulanya agenze mwamuzanyiddeko film, but you too bye Vietnam. You don't have time and you can't reverse that poison. This Munyarwanda woman, after completing her mission, she went to UK. She's doing other business. Completely, totally. Also, you are done. You can't reverse that poison. Owedde. Mbibagamba muti musoka mukalula amaaso ng'ente esala lolwe n'omala n'otandika okukaaba. Kati kiwedde. Nze gwe nkumaze ne Bishop Ondama ne nkuwadde information egenda weekebere ng'obudde bukyali baakozesa 8 omu kw'abanane abakola mu bigojo baddowereza naye yakuwa obutwabo naawe n'okola ki? Naawe n'ofuna obutwa. Kati ngenze. Ebirokolo byokoze Justice Owiny Dollo. Muno mwe muli okuba nti ffe twakekwengera watumanyi nti ebintu by'okola si bituufu. Yensonga lwaki omukulembeze wa NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu yajjayo omusango gwe mu kkooti ng'akimanya ne gw'okolera ekintu kimanya. Wagenda maaso mu musango gwennyini nobba case file oba nobba ruling ya mukyala Justice Chache n'ogyokya
nga toyagala nsemanye birowoozo bya justice byali ayogedde oba byali agenda okuwa on orders of your city bahalo tabasana mutano wa kalekezi nojjayo ruling y'omukyalo n'ogyocha. Even you went on to frustrate that woman on the extent that she wanted to quit the job. But at last, I don't know what happened to her, but according to my reliable sources, also she was poisoned. That's why you don't see her these days. No mukyalo no bamu obutwa mu process ye mule bamu obutwa olwokuba nti yali against no Owiny Dollo ku ruling gye balina against omusango gwa Kyagulanyi. So ndoza mukulu Owiny Dollo ojjukira bulungi nnyo ebintu ebyo nanga bibyali. Tugenze maaso. Owiny Dollo ndoza njagala ojjukire ne qualifications olina zaite zikukkiriza kubeera chief justice. Hope you know that. Museveni nakuterayo akabega nga era kukozesa. Kino kyonna kiddiridde nti gwe bakukozesa n'otamanya nti balina okukozesa okutta. The same applies to Mr. Maobe and Mao Nobati Mao. Nobati Mao right now you are being used, and I will speak right now, I think it's approaching 9. The meeting you're going to have with Museveni, you are going to be instructed, plus other state agents from northern Uganda, to start diverting people and give false information about the deaths of Oulanya. We know that. And I'm informing the public that be informed before these people come out with other statements. They are going to say that whoever say that Jacob Oulanya was poisoned, those are state enemies. Jacob Oulanya died naturally. No. Jacob Oulanya was poisoned like others. To prove you this, all public figures, most of the politicians and religious leaders who have been assassinated by using poison, Museveni has been taking an advantage of hijacking all those dead bodies. For example, the late ethic minister, omulambo gwe baguwamba teri yamanya bamuziika batya. Father Recorder was assassinated by use of poison. Nobody knew the return of his body. Even the burial ceremony was secretively. Even it wasn't published on TV anywhere up to now. Why? Because Museveni fear to be exposed that using nerve agent by killing government officials. But as we speak right now, we are going to expose you to the fullest. We are going to expose you to the fullest that you use nerve agent poison to poison government officials. And nobody will go slow because you are also a target. They are going to use you to go against your fellow Acholis or Langis, but at the end of the day, you are going to be assassinated in the same way your fellows have been assassinated. You remember the way how the late Peter Lokech was buried, his body was hijacked. Nobody was allowed, any of the family member or a friend, to take a look at Peter Lokech's body. And as I speak right now, even his graveyard is still guarded by the SFC because Museveni knows that people, they can go there and resume that body. The same way they are going to do to Jacob Oulanya. No family member is going to be around. His graveyard is going to be protected for a long period of time. But there are going to be a tug of war between the state and the family members. Because Museveni, he was told by his witch doctors that he must do the rituals. If he doesn't do the rituals, then something wrong is going to happen. Baagala enjala za Jacob Oulanya, baagala enviiri, baagalako n'akanyama. Balyoke basamire bulungi. Naye ejjukira nabali balina enkola yaabwe gye bakolamu ebintu. Esindika omufu n'agenda n'abanja baamusse. Kati Museveni wali okulya ne kukomba essowaani. Kino njagala bategeka. Diversion zigenda kujja nnyingi. Naye mufokasinge ku kintu ky'abantu abafa. Naddala ba public figures, ba politicians.
ekyo nga nkimaze kyo mazo kibagamba bulungi kangende ku information endala. Waliwo abantu abawereddwa ensimbi okudivertinga abantu. Muno mwe muli omukulu Andrew Mwenda. Muno mwe muli omukulu Frank Gashumba. Era Frank Gashumba nali nakugamba weesonyiwe ebintu bino n'ogaana naye kati nja kuddira. N'ebifunga sinna kulinjala tegeza public. Bwe nakuba ekintu kiri eky'emyaka 7 Yoseri batudde mu State House ne bagamba okukyusa ekintu kino n'okunyweza ebintu bye bagenda kukyusaamu ekintu kino. Baagala public egule ekintu kyabwe nga bagenda kuteekawo ekintu ekyokufuga emyaka 10. Emyaka 10 gino mwe bagenda okuteeka ekintu kya Muhoozi kino. Era nga mitu bagenda okukola njagala baproving nti mugenda tandika kulaba politicians ma public figure nga bapromoting ekintu ky'emyaka 10 kuba ekyomusanvu kyaganye. Era njagala baprove nti Frank Gashumba ali Muhoozi project. Don't be fooled by any Munyarwanda. There is a clique of Munyarwanda in Uganda. This is led by Andrew Mwenda, Frank Gashumba, and Minister Baryomunsi. Baryomunsi is moving around the country, TV to TV, radio to radio, diverting people, lying to people. Baryomunsi, with your fellow stupid idiots. I watched you here live on Al Jazeera. You stated that in Uganda, there is no way how people can be kidnapped. And there is no safe houses in Uganda. I was watching here on Al Jazeera live. Let me tell the public right now. Frank Gashumba, Baryomunsi, Andrew Mwenda, stop fooling Ugandans. You are state agents. You think that we Ugandans, we are stupid. We are not stupid. Now I'm informing Ugandans that Andrew Mwenda, Minister Baryomunsi, as they keep on lying Ugandans and keep on lying the international community about the kidnap and killing Ugandans and safe houses in Ugandans. And he said all those vehicles, so-called drones, who are kidnapping people, and those people are in civilian clothes, holding guns, they are not known by the government, they are not known by the police, or they are not known by security agents. So this gentleman, he gave a clear order to Ugandans that if you find any drone kidnapping Ugandans, you are free to attack, even to ban those vehicles. Because the state doesn't know those vehicles, the state doesn't know those people. These people that came on Al Jazeera, Frank was Baryomunsi and Andrew Mwenda. They stated, and these videos are there on Al Jazeera clearly. Frank Gashumba yasasuddwa okudivertinga abantu. Baryomunsi minister ne Andrew Mwenda. Baze ne ku Al Jazeera olunaku lw'eggulu ne bagamba nti mu Uganda temuliimu kuwamba bantu, temuliimu safe house. Era ne bagamba ezemmotoka ezoogerwako eza drone eziwamba bannayuganda n'okubatwala okubatta. Poliisi tezimanyiiko, amagye tegazimanyiiko, ne state tezimanyiiko. Kitegeeza tebabamanyi. Kati bannayuganda video zino gye ziri tujja zikozesa mu makooti. Bwe musanga drone wonna ng'erimu abasajja bakutte mundu bazze kuwamba bantu. Nammwe kennyini mugikoleko. Mugyoke. Abantu abo batuuseko kye balina okufuna kubanga gavumenti tebamanyi. Obujulizi tubulina ku Al Jazeera weebuli. Nti bano bennyini ba state agent okuli ne minister Mulamba yagambye tebamanyi bantu abo n'emmotoka tebazimanyi. Mulina eddembe okukwata emmotoka ezo ne muzookya n'abantu abalimu ne mubatwala mu kkooti y'abantu ne basalira. Temulinda. Ekyo saagala omusango temujja kubuuza musango kuba minister yennyini yavudde n'agamba tebalina safe house. Tebalina drones wamba abantu tebazimanyi n'abawamba abantu tebamanyiwo. So please njala bagamba n'amanyi safe house yo nawe eri mutandiko zitubulya tuzi exposing bwe muyingiramu namwe muzikoleko kye mwagala. Anti kati akamanyiro kasose okayina okukoma kati namwe mukole ekintu kye kimu. Frank Gashumba y'omu ku bantu abeera mu meetings za State House neebuzabuza ng'afukaana aba. Yatandise okukola ekintu ekyokupromotinga 10 years. Era
achikola yebuzabuza nga afukana abangira ayita mu bantu ba nuupu yatandika okupostinga ku page kajjala balaga ekintu kino ono Wakayima Musoke ye member parliament wa nuupu achikirira Nansana municipality yakudde na member of parliament of Nansana municipality 221 231 those are 10 years mukala bulungi oyo Frank Gashumba ku page ye kitegeeza information drone jempadde ntuufu ono mwami Frank Gashumba state agent ali mukola ebintu page ye kyabadde ku page ye kino mwana temwakirabye nenze state ya drone zichingambe kati mutunia akantu kano kako 2000 nga akozesa banupu okola diversion okubuzaabuza 2021 to 2031 10 years kumbe eno meeting bagibaddemu ne bateesa ekintu kino ono akivuge ku lwa Muhoozi ono akidaba 221 to 231 10 years term ono ja promoting akuba bamuwadde sente ogenda ku TV ne radio nga yogera bigambo bino mukitegedde bulungi ono ye Frank Gashumba mukulu nali nakusonyiwa era nga nakutereka nakuvaako olwokuba nti gwe ntegerayo ya munguuba otegeera oyo sa ngenda kuddamu envuunula bibya ngenda kuleeta n'abantu batamanyi ngenda kuddamu mutabani wa Antonio ngenda kuddamu envuunula bibya ojja kutya saagala kuyiwa ntungo ku live yange eno oba saagala kusaasanya ntungo ku live yange eno naye ke najjanga n'akabaati kabikkuse mukulu ngenda kwambula engoye nja kuyita ne mukoddomiwo anennyamba kuba mu omukolobero bingi gwe nkubulidde ng'obudde bukyali wegendereze obuzaabuza abantu oli state agent olumba Kyagulanyi omujolonga mu ngeri gy'oyogera ogenda ku TV n'oyogera amafuukule n'obuzaabuza bannayuganda nga nkulaba watandise ogenda ku TV okwogera ebintu ebikwata ku mwana wa Kyagulanyi mukulu bw'obanga walimu amakaago nga tulina kyosobola va ku baana b'abantu tulina more authority yogera ku Kyagulanyi wadde omwana we one Kyagulanyi alina omukazi waka managinga era managinga family ye tulina mukazi waka nakugamba batasobola ku managinga adde omukazi omulema atagenda kusaba mmotoka atagenda kusaba smartphone weesonyiwa ensonga z'abafumbo you fail to manage even your single girl a focus sex object then you come you talk in public we know all the reasons as to why you don't want to marry again because you are in the same category like Barambarugahari mulina ebyawongo mu nju ng'ovudde ku bufere oyina ebiteega namba yembe mu kasenge biwateeka mu nju ekyensi njagala ekimanye yensonga lwaki nirandiro bwajje tosobola mukkiriza kuyingira we know this saagala ogende wala nnyo walumbye Kyagulanyi n'omulengezza omwana nsimanyi omwana wanga alina endowooza entono yali bayita mutwala ku simaako wasomera mukulu wasoma ki which profession do you have Gashumba which profession do you have mwina system y'abafere okwambala amasuuti n'engatto n'okwefuuya perfume ne muvuga emmotoka ez'ebbeeyi ne mulowooza nti buli muntu agenda kutegeera ku ntegeera yammwe which is wrong nabagamba nti empapula zammwe ze mugaa nti mwasoma zonna za nassa tolina mpapula ze wasomerako mwenna abaasoma mu Uganda njagala muzuukusa obwongo mutandika okukozesa ku kintu kye mukiyita common sense bw'obwongo bakuzaala nabwo so mu ssomero zino education qualification oba certificate they're like toilet papers naye the actual thing is common sense if you don't have common sense someone can use to the extent that you can't think before you act. You need to think twice before you act. That's why mujane mwogere bigambo arrogantly. There is some ISO agent on social media. That is this gentleman, an ISO agent, also a Munyarwanda, called Romushana. Ndowooza bwe bakutuma okusirwala tebakutuma kusirwalira ku bannayuganda naddala abaganda and you guys you should pull up your socks before it's too late. You abuse Baganda, you kidnap and you kill Baganda. Although we are so quiet, but we are watching closely with each and everything which is taking place in Uganda. We Uganda, we are like a python
A python doesn't strike anyhow, no. A python snake takes its time and monitors each and everything, but the moment the python strikes, nobody can stop that python. There is no any other region in Uganda which hosts people like we, the Baganda. But you going around on TV, radio stations, abusing with all sorts of words. You are abusing Uganda. We know that you are an ISO agent. You too, you are Munyarwanda. And I pity all radio stations in Kampala who host that gentleman, like Radio Simba. Radio Simba, Mr. Agasekala, the director of that radio, please, with due respect, if you respect your king, the Kabaka Radio Modabatevi, please chase away that gentleman on Radio Simba. BBS Telefaina, TV, CBS FM. If you true that you are serving in the interest of Baganda and Ugandans at large, chase that gentleman. Is an ISO agent. Is among the people who plans the assassinations of Baganda youth in Uganda. But is ever on radio and TV, and those TV resources are managed by Baganda. It's like you are promoting, you are supporting the government to assassinate Baganda. Robert Chagulanyi sent him yesterday, who was in Masaka, where he went for the burial ceremonies of the late father of his fellow comrade, Masias Wankaga. He stated that the cultural leader of the Acholi came out categorically and condemned the acts of assassinating the indigenous people from northern Uganda by using poison. But in Uganda, the so-called Prime Minister of Uganda, Charles Peter Mayiga, is just silent. Nothing he can say. Mr. President Robert Chagulanyi said, let me inform you this. And the reason as to why I came out with the program, with my every Sunday program, I had a reason as to why, because I get information from different sources. My guy is a state agent. He's in Munyarwanda too. So they have a mission of taking over Uganda. That's why they are stationed everywhere. A person who's learned like my guy, who said that he's a lawyer. In development countries, if someone makes a mistake in any position, he resigned with immediate effect. But since 2016, this gentleman was chased from Mengo. But his boss, Yosef Maharota, the son of Kareches, told His Majesty that that gentleman shouldn't get out of Mengo. So you shouldn't expect any message of like condemning the kidnap, the killing of Baganda in Uganda from my guy. He might come out and pretend, but he is a state agent and he's a Munyarwanda too. That's why he's compromising each and every person in Uganda to keep quiet. That's why the Baganda in Uganda, they are suffering. All they have been chased away from land. The gentleman is quiet. The Baganda are suffering. They were arrested, they are put in jail. Nobody is talking about the Baganda in jail. People have been chased from their land. Nobody is talking about that issue. But he's keeping on organizing seminars, and seminar by seminar, because he's building something within Uganda. He's building his trust within Uganda. That's why I came with that program. So don't expect my guy to come out to condemn the actions of his boss. Na yengenda kusaba. BBS Telefaina. Ngenda kusaba na Uganda buli mujali. Temudda mu kusindika bulango ko BBS Telefaina. Kakabeka anko kongeebika oba kutunda imajani mujireke LTV egulwayo. Kubanga abasajja oyo musajja lwomushana yomu kuba ina mission ezikwata abaana ba Buganda babatta. CBS FM mukuru muganda wange made in Sereko Sebuli basiyasa. Nkusaba n'obugendeza ku pano gyoyita bannabya bufuzi todda mutuleta lwabushana. Lwomushana state agent akubira abantu amasimu n'atracking abaana ba Nup n'atracking abaana Baganda ne babawamba. Wanaja nazimba gatanya matama ngeba te utasupu kuchoto naoza msimanyi he is not an intellectual person. He's a fool. A person who betray his fellow human being. He's a fool. Romushana is a fool and is an idiot. Medi Sereko okujonga nawo ogamba
nti olina gw'okolera. Kuwa abaana Baganda battibwa ng'omusajja gw'oleta ku program omushana. Musajja Munyarwanda atrackinga n'attisa abaana b'Abaganda. N'omuleta ku CBS n'avuma n'ajolongo bwa Kabaka. Radio Simba agasekalala the chief director, please mugoba omusajja okupano. Agende ku Super FM, agende ku New Vision ne ku NBS. TV nga eri station ndi mu Bwakabaka bwa Buganda nga n'abazidukanye Baganda. Mutandika okukola kye tuyita okutandika okuboola abantu bano. Nchiddamu TV radio station nga zikulwa na Uganda Baganda bazirinako obuvunaanyizibwa. Lw'omushana mugube ku TV ezo kubanga yakulidde okuwamba n'okutta na Uganda n'abaana Baganda mu Buganda. Fulaka Gashumba musajja Munyarwanda eyazalibwa mu Buganda bonna Uganda aganya okutegeera nti bamukyaza wana walina okubeera akolera state okutta na Uganda. Avunaanyizibwa ku kuttibwa kw'abaana bangi nnyo mu Buganda. Ne muleta ku TV n'atandika okubologa. N'atandika okwebajjagala oyo Fulaka Gashumba. N'abala bangi nnyo. Kino njala kibaga mutandika okuboyiko temute boba nti oli musajja Muganda oli musoga oli mulwango oli mukyoli temute mukuteeka bulango ku Simba ku CBS kebere BBS telefina ngoyo mukulu wa mushana akyaberayo. Kerebe somero kubenga otunda ki bobango wagira enkyuka n'okulumirira obulamu bw'abanna Uganda temudda mu kutwala bulango ku CBS wadde BBS telefina bobango omusajja oyo Womushana akyakolayo akyagenda ku political shows n'azigendako. Taata nkusaba agasekala n'obuwombeefu. Gamba mukulu kibazo taddamu kuleta musajja olwa mushana. Mukulu kibazo oli musajja Muganda. Buli lwa mukagambira ku program za muziwulira. Mutuyambe bwe mbanga mwagala Obuganda ne Uganda. Mujjera omushana ku radio stations ezo. Bwe munaagala kitegeeza mukolera ki? Mukolera state. Omusajja oluvaawo ng'amaze okujolonga Kabaka ajolonza Obuganda yomu kuba leadinga ebikwekweto by'okukwata abaana Baganda ne babatta. Wano bajja ku social media n'alaga ebirala. Yasinze okutambuza video evumye Ssaabasajja Kabaka olwaliro eya Owiny Dollo. Yavuma Robert Kyagulanyi Ssentamu mwogoloza. Naye nga muvumira Muganda. Ne musirika. Omuntu ajolonga empologoma ya Buganda. Najja ku radio ya Buganda, najja ku CBS, n'agenda ku radio Simba. Atambuza video za Owiny Dollo nga ajolonga Ssaabasajja Kabaka. Nenkyagenda kudda ku TV mwogere nga mwogera naye. Mukulu kibazo political analyst owa radio Simba. Gasimba gale bannamuli kubula sande. Nyenda kusanga omusajja Omuganda. Oli Muganda yonno. Toza musajja oyo olw'omushana. Mu mukono gwe kirabika mulimu n'abavubuka Abaganda n'abawala bawebula omutwalo. Balinako obuvunaanyizibwa okuttibwa. CBS FM temuzza omushana ku radio eyo. Omusajja n'abuvunaanyizibwa bw'abaana basukka mu mutwalo Abaganda battiddwa omuli abalenzi n'abawala. BBS telefina. Omusajja alina obuvunaanyizibwa bw'obuwera ku mutwalo gw'abaana Abaganda n'abavubuka abawala abalenzi ne basse. Yajja n'avulonga Kabaka. Video gyatadde ku mutimbagano ge n'ateeka ku Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'apromootinga ebigere. Tunaanyigako ddi. Tunaanyigako ddi. Gw'osobola njagala kubuuza Dr. Agasekalala ng'oggyeko mu Buganda Radio ne bakuzaala oyina bizinesi eziri wabweru wa Buganda teziriyo because tebasobola kugeza ttaka. Njagala kubuuza CBS FM management n'abagikolako waliwo omusajja Omuganda alina ettaka mu Northern Uganda oba mu Ankole? Waliwo alina Banyarwanda bameka bamule basibi basse. Nkugambye ebintu byemukola mubikole nga mumanyi ky'okola munnange saagala bakinkole. Time egenda kujja nga temukyasobola kwewala bintu bino. Naye ngenda bagamba buli amanyi nti okyaza omunyampiro omushana Andrew Mwenda Franka Gashumba bali omunsi mulya mu nsi olukwe ng'afundikira video. Justice Owiny Dollo, write your will before it's too late. Jessica Alupo, I've warned you. This video is going to remain there and it will be brought back and it will surface again. And my message, my information will be reviewed again
Because I've been warning you all along that you think that we are stupid. This video will be brought back by well-wishers. Vice President Jessica Alupo, tighten up your security. Even Anita, tighten your security. But Owiny Dollo, you are finished. Bishop Ondama, you are finished. From today onwards, tebadde mbalimba obutwa webuli museveni atisa obutwa kati wagenda kubeera wo tagovu okusika omugwa ku bantu ab'engulu n'omulabo gwa Jacobo ne gutuuka lunaku lwanca temugenda gulabako bagenda kukolyako ebyalwombi byonna era bagenda omuzika temuyinza gukwatako wadde ogulabako SFC egenda guwamba buli kimba kikole nga temugulabyeko ekyo mujja kumbuulira nze ngenda kudda ku Sunday. I'll be back on Sunday. As we speak right now, I'm finalizing my video. I'll be back on Sunday. But Owiny Dollo, I'll not call you my father. I'm not calling you my father. I'm just calling my big brother. You are finished.